dear students and friends. Welcome to learning platform TNN. In this video, we are going to have a discussion of fourth semester cost accounting subjects in that standard costing. Today, we are going to discuss about the meaning definitions of standard cost and standard costing and its advantages and limitations of standard costing. Okay, we'll move on to directly to the class once again. Welcome all of you. So first of all, we have to know the meaning of standard cost. So standard cost is a predetermined, planned or expected cost that organization estimates it should incur to produce a unit of product or service under normal conditions. These predetermined costs provide a basis for budgeting, cost control, and decision making. So, standard costing is a predetermined in the sense ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ which an organization estimates it should incur to produce a unit of product or service under normal conditions. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿಸಿರೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಯೋಚಿಸಿರೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ predetermined, planned or expected cost that an organization estimates in the early year. It should incur to produce a unit of product or service under normal condition. This is a cost is going to be incurred for the normal production conditions, and then these predetermined costs provide a basis for budgeting, cost control, and decision making. So this standard cost is a predetermined cost which is provided basis for budgeting, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟು ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತವಾದಂಥ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೇಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು CIMA UK, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ predetermined cost based on the technical estimates for material, labor and overhead for a selected period of time for prescribed set of working conditions. So a definition is given by the CIMA United Kingdom. Standard cost is a predetermined cost based on the technical estimates for material, labor and overhead for a selected period of time for a prescribed set of working conditions. ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಬೇಕು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ predetermined will be calculated. So based on the technical estimates in the sense, so how much material required, how much labor required, how much overhead required to produce a certain quantity of products. So
This is a standard cost. And then another Brown and Howard has defined the standard cost is a predetermined cost which determines what each product or service should cost under the given circumstances. So how much cost? So this definition will be focused on the a predetermined cost which determines the what each product or service should cost under given circumstances. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ predetermined cost which is planned or estimated or expected by the certain conditions, normal conditions. It may be belongs to product or service or whatever it may be. So then we'll go for the standard costing. Standard costing is a cost accounting technique that involves setting standard costs for various cost components such as material, labor, and overhead involved in producing a product or providing a service. So, standard costing is a tool of cost accounting. It is a technique of cost accounting, tool of a cost accounting, which involves setting standard costs. Setting standard cost means, in the sense, predetermined cost or estimating costs for various cost components. Here the cost components are material, labor, overhead. So various cost components, in the sense material, labor, overhead, involved in producing a product or providing a service. So standard costing is a broader term which is a technique of cost accounting. So it involves setting standard costs for various cost components like material required, material used, and labor required, overhead required for a producing a product or service. So, in another way, standard costing is a systematic method used by business to access and manage their costs by comparing actual costs with standard costs. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂಥ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ in terms of definitions. So, as per CIMA United Kingdom, the preparation of standard costs and applying them to measure the various variations from actual costs and analyzing the causes of variations with a view to maintain maximum efficiency in production. So, in the views of CIMA United Kingdom, the preparation of standard costs. The preparation of standard costs, in the sense, the various cost components like material, labor, overheads. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಲೇಬರು, ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ applying them to measure variations. Applying them to measure the variations from the actual cost. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವೇರಿಯೇಷನನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. After making comparison, so they find the causes for or reasons for the variations.
which a view to maintain maximum efficiency in the production. So, for the purpose of finding the causes for variation is to maximize the efficiency of in production. So, and the another definition given by Brown and Howard. So, standard costing is a technique of cost accounting which compares the standard cost of each product or service with the actual cost and determine the efficiency of the operation so that remedial action may be taken immediately. So, ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಹಾವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ ವಿಚ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ the standard cost of each product or service with the actual costs of the product or services. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರುವಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವು ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ is one of the big concept which is going to prepare the predetermined costs and comparing with the actual costs. So the first advantage is effective cost control. ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು effective cost control because it is facilitates the control of cost. It has a control over the cost. It studies the movement of cost. So therefore the more effective cost control will be help to the management. Control is exercised by the comparing actual performance with the standards and taking action on the basis of variations so as so revealed. ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರಿತ ವೆಚ್ಚ, ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ provides helps in planning. It gives a glimpse of the overall expenditure. It predetermines the overall cost of a product or service and is going to be compared. Therefore, it will guides to management to proper help in the ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. So these standards provide incentives and motivate to work with greater effect. So various schemes may be formulated to reward those who achieve or surpass the standard. This increases efficiency of the productivity. So it gives provides incentives to the workers, those who are reaching the standard costing, so they will be rewarded. So because it motivates the workers to work properly,
to get a predetermined results. So therefore, it influence on the employees to produce more and more with a predetermined activity. And then fixing prices and formulating policies. So standard costing costs are valuable aid or tools to the management. It gives various informations to the management in determining price as well as formulating the production policies, so which helps to get more profit from the production schedules and more ಕಾಂಪಿಟೇಟಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And then facilitates delegation of authority. So the responsibility of standard performance may be identified directly with the persons concerned. So an organization chart is prepared which shown delegated authority and establishes responsibility of each executive. So standard costing will help to make delegate the authority. It cannot be centralized the power or authority. It is going to be delegates to the various levels of production levels, so which helps to fix the responsibility for different levels of workers, and the actual performance will be evaluated very easily with the standard costs. And then another advantage is facilitates coordination. So standard costing will facilitate the coordination between the performance of different departments such as production, sales, purchase, accounts, HR, marketing, advertising. Likewise, all the departments will get coordination between the standard costing. So, therefore, it will bridge a connection between the various departments in the form of coordination. And then reduces waste by fixing standards or by predetermined in the earlier itself certain wastages like material wastage, idle time, and lost machine hours, etc., will be reduced. So unnecessary wasting of production hours, it all going to be reduces. So it helps in terms of management to reduce the waste like material wastage, idle time of workers, and machine hours lost. So all these will be eliminated with proper planning of standard costing and valuation of stocks. So another advantage of standard costing is a valuation of stocks. So standard costing simplifies the valuation of stock because the stock is valued at standard cost. The difference between standard cost and actual cost is transferred to variance account. This ensures uniform pricing of stocks in the form of raw materials, work in progress, and finished goods. So, standard costing is going to be simplifies the valuation of stock with very easily, because with the standard cost as well as the actual cost, if any difference or variance will be founded, that will be transferred to variance account. So this ensures a uniform or common price of stocks in the form of raw materials. ಅಂದರೆ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವಾಸ್ತವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. And then standard costing is very economical as well as simple method. So it doesn't need heavy expenditures. It is very simple and economical, and simple means of cost accounting generally results in saving in the cost of costing system. It reduces lesser system. It finds the standard costing finds the various loopholes of production levels. So therefore it will saves money to the company or business. Therefore this method of costing is very economical as well as simple. And then we'll go for certain limitations of standard costing. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ business. So all the businesses will not be suitable by the standard costing. Standard costing method will not be suitable for all types of business. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. The existing staff cannot be capable of operating the standard costing system, because always when the new system is going to be at the time of introducing of new system, resistance of staff will come. Therefore it leads the improper implementation of the standard costing system. And then the business may not be able to standards up to date. So the every business is unable to make standards to up to date. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಲೇ ಇರಬಹುದು. ಅನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇನಾಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಇನಾಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ಲದ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕುಂದುಂಟಾಗುವಂಥ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And then operation of standard costing system is costly affair and small firms cannot be offered it. Standard costing is a system of cost accounting. So usually it is requires some software or personnel or staff who is going to deal with the standard costing. A technical expert will be required. So staff, software and technical staff, time, everything will lead some costly effort, and therefore small businesses cannot be afforded it. ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು
ತುಂಬ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಈಚ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ job order industries is unsuitable and this is very expensive also. ಇದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅನಂತರ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, define standard costing, what are the advantages and disadvantages of standard costing, ಅಥವಾ what are the merits and demerits of standard costing, what are the pros and cons of standard costing. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, its advantages and limitations of standard costing. Thank you for watching. If any doubts or clarifications regarding concepts, topics, kindly inform me in the comment section. So please do subscribe the channel, like the video and also comment, and please share it. I wish you all the best of you. I hope this video will help you in a better to understand the concept of standard cost, standard costing, advantages and disadvantages of standard costing. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.